Ndithiini wa roho ngahoyaga ndithiini wa roho ndakenaga ndithiini wa roho tondu niwe moto. Anne Wairimo is a small-scale farmer in Sipili, Laikipia County. Iria cia mwathani ikiroa na mathaita meru make. The joyful song in her heart is about hope, prompted by the good tidings brought to her by the ongoing irrigation project on her farm. Mimi ni mkulima na nilifurahi juu wakati nilikuwa ninaona watu wakilima nyanya, wakilima mboga, madharo, na wakati huo hapa kulikuwa na kiangazi kingi. Nilikuwa tu nasikia tu kama ningekuwa na maji hata nami ningeweza lima kama hawa wengine. Na kuna wakati tulikuwa tunaenda padi inaitwa Wagwashe kuangalia mashamba ati ya ile iko karibu na maji. Na wakati ule tulikuwa tunaenda huko, unasikia bei ni gari. Hata unashindwa ni kukoboa ama ni kulima ama ni mbegu, unakaa hivyo. Ndipo wakati moja nikasema nitashibua kashimo kidogo pale tukiwa na wanangu. Na tukawashibua na tukapanda nyanya. Na hiyo nyanya hakika ilikuwa vizuri sana, lakini ndofu ilikuja na ikaharibu. Nikakaa tukaachana na hiyo kazi ya maji. Wakati ule nilisikia ati kuna mashimo ambayo serikali imetolea sisi kwa bure, na kuna fomu iko kwa chief, tuende tukajashe. Nikatuma kijana yangu akaenda na akanijasia phase 1. Lakini hatimaye sijui kama nilikuwa nimechelewa. Hiyo phase 1 ikakuja na wakashibuliwa na nikakaa hivyo. Lakini tukasubiri tu. Na wakati ule tulisubiri kukakuja phase 2. Na hapo phase 2 ndio nilibahatika nikachibuliwa. Wairimo is referring to the household water storage project initiated by the national government through the National Irrigation Authority to support wananchi. From 2011 we started doing expanded irrigation programs, whereby we went now to farmers in a group, organized either youth or women groups. But that project was still not reaching a farmer at household level as an individual. So from the financial year 2016-2017, we came up with a project called Household Water Storage Program, where we started constructing household water pans for farmers to be able to increase localized access to water for crop production throughout the year. Using the water pan on her farm, Wairimo has been able to advance herself economically. Nilianza mradi wa kulima mishiri. Na nikaanza na sehemu ile. Huko nimefuga punda. Nikalima kaportion kidogo. Ilinipatia mazao na ikanipatia pesa ya kuendeleza mradi ingine. Wakati ule nilifika kiwango ya kuchuna na nikachuna, ndipo nilisema nitapanda ingine tulikuwa tunaita girego, hapa kuna viazi hii. Nikaona ile pesa nitagawa ili nipate ya kupanda girego na kuendeleza na ingine ya kufensi pale. The water pans are sustained by runoff water during the rainy season. These water pans are constructed in a way that they are able to harvest water from service runoff and then store water for between 4 months to 6 months without lining, where the soils are good enough. And therefore, we have been able to ensure farmers are able to produce food throughout. Wairimo's neighbor, Florence Gidhudha, is also busy on her farm. Her family is also a beneficiary of this project. Hii shimo ya maji nimeifurahia
Juu nilikuwa sana enda mbali kwa kutafuta maji. Saa ikiwa hapa mimi nafurahia sana juu hata ng'ombe zangu inakunywa maji wapi? Hapa. Inanisaidia hata ninapea mpaka neighbor. Juu hapa unaona nililima mishiri season 3. Ikanipatia shilingi 130. Sasa niliamua nibadilishe nione kama kuna mabadiliko nitapata kutoka kwa mishiri na nyanya, nione mabadiliko ili nikianza kulima nione kama nitaanzia na hii mboga cabbage. In Umande, the NIA is constructing a new water pan for another farmer. The authority says the demand is high and the applications have spilled over. So since we started this project, the demand has been enormous. Remember, Kenyans have tried to get water through excavating their own small ponds. We've seen many farmers who've excavated their own ponds, but because of lack of resources and capacity, they could not do such a huge volume that could store water to sustain a large piece of land. So we've gone to farmers where we've excavated a second or even a third one, and they're using all this water to supplement their production activities. For diversity and inclusion, young people have also been targeted in this project. Nilijiandikisha tu, mtu alikuwa anajiandikisha, alafu unaonyesha tu kwenye unataka wakuchimbie. Sasa mimi shamba langu ni kuna mahali maji mingi upitia, kaona nichimbiwa hapo na haiku take long hata kuja. Nimefaidika kuchimbiwa dam na National Irrigation Board na nimefurahia, and niliamua kulima. Nimelima kitunguu sahi, but before nilikuwa na cabbage kwa shamba. Haiku nipeleka vizuri juu sikuwa na ready market, but I hope kitunguu haitanipeleka mbaya sana. There are those farmers who applied for bigger water pans, like retired Warrant Officer 1 Raymond Mwiti, to support the various farming activities on his farm. Na nilikuwa nalima just half an acre, kwa sababu hii maji si mingi sana na nilikuwa nategemea maji ya mvua. Sio, nimefanya roof harvesting na ile inakuja naye ni kidogo, so na time na sitaki kumalizia samaki, nalima just a half, na half inaenda for 3 months. Now wakati NIB nao wamekuja, mambo ikawa mzuri, nimechimbua ingine na nimeweka liner. Sasa hiyo naongezea another half. Sasa hiyo ni pesa tena, na ndio naona nimeongezea zile unaona huko, ile mahali tumetoka kwa mist, na hiyo ingine buried, yote ni ya ile dam ya NIB. So imeni boost na kuongeza another half an acre. The impact of the project in this region spreads far and wide as it touches many lives. Huyo mpango wa rais ni mzuri sana. Juu kama sisi Laikipia, upande wangu naongea upande wangu sasa. Upande wa Laikipia mbeleni some years back, sio mingi sana, kama 5 years back, tulikuwa tunapata misaada ya ile yellow maize. Unaona hiyo sasa? Ile yellow maize ilikuwa inatoka sivini Amerika, sivini wapi? Juu hapa hatukuwa na vitu za kukula, lakini with that now project yake, si water pan ndio ile. Sasa you can see niko na viazi, niko na mahindi, niko na mboga, si ndio? Na niko na minji pale na other things. Juu ya nini? Hiyo maji. Na kama ingekuwako bado ningekuwa nimekaa na mnene nikitarajia utafuta mtu kuni feed. Sasa unaona, sasa imesaidia sana, tunaweza, na sio mimi peke yangu, ile iko pale sio ati nitakula peke yangu, ndasambazia wengine local market hapa. Si huyu amepata juu ya hiyo ndem, sasa hata yule ana atapata, kwa sababu niko nani nimepanda na iko surplus, nitampatia. Oh yeah yeah oh yeah yeah oh. It is not just the farming of food crops that has been boosted through this project. In Isiolo County,
the livestock keepers have their share of good news. Hapa kwa jina ninaitwa Tractor na Kisile. Ndio hii damu iko kati ya Kisile na Tractor. Sasa kabla hii damu haijashimbwa tulikuwa na shida sana ya maji. Hata mifugo yetu hakuwa napata maji. Ilikuwa mahangaiko, mifugo inaenda kutafuta maji mali ambayo ni mbali sana. Hata tulikuwa tunatumia kwenda kwa National Reserve mali ambayo kuhifadhi wanyama. Sasa kwa wakati huu saa hii tuko na maji mingi. Hata ukame ambayo ya mwezi 6 hivi, hii maji haitaisha. Ng'ombe zile zinapata maji hapa kila siku ni ng'ombe 1,150. Mbuzi zaidi ya 6,000. They too, however, have hopes of venturing into farming of food crops in the future. Tukipata msaada tuwekewe generator. Hapa ni mali ambayo inastahili iko na rutuba mzuri. Hata nyinyi mmeona hii ardhi. Hizi ni mashamba yetu. Hapa yote ni mashamba yetu. Sasa msaada tu tunangojea msaada. Tuwekewe kitu kama generator, kupiga maji, alafu na iwachwe nafasi mali mifugo inakunywa, alafu mali ile ambayo ya mashamba ikuwe kando. Small-scale farmers continue to benefit from the household water storage project in different counties. This cabbage farm in Nyeri County is flourishing thanks to a water pan constructed here by the National Irrigation Authority. Hii water pan imenisaidia sana juu ya hali ya kiangazi wakati inatupiga. Tunapigwa sana na wakati wa kiangazi, maji yanakuwa haba. Na sasa mimi nimesaidika pamoja na majirani yangu na mandugu zangu. Kama yule ndugu yangu amesaidika tena na hii maji. Na hii maji sasa imeniinua kiasi ambacho ninaona nina kitu yangu. Sababu hii mboga niki-harvest hii mboga. Naona nitaweza kulipa fees, nitakuwa kwangu, nitakuwa imeniinua kiasi. Venturing in such a big farming project for vegetables requires proper planning, especially in terms of sourcing for a market, he tells us. Naanza kutafuta market ikiwa bado kama imebaki wiki 2 au 3. Naanza kutafuta market. Ili sikikuwa zimekomaa, zinaanza kwenda. Kama hapa kuna zinaenda Nairobi, kuna zinaenda Ukabani huko. Na zile zingine tunakata, tunaenda, kuna mtu tunapelekea huko Nairobi. Naye namwagia anauza huko, na mimi ananipatia pesa. Na huyo kama unaweza enda na hizo mboga kwa huko, pesa inakuwa mingi kuliko mabrukas wakuje wakukatia hapa, watakupatia pesa kidogo tu. Lakini ukienda nazo kwa market, kama unaweza kuwa na ready market, unaweza kuwa na pesa. Employment opportunities for casual laborers have also emerged. Si unajua hii kazi siwezi fanya nikiwa peke yangu, tukiwa na bibi yangu. Sasa hapa tunakuwa na watu wanakuja, tunasaidiana na wao hii kazi. Kila siku nakuwa na watu kama 8, 10 hivi. Wakati na sasa unaona kuna watu wanamwaga maji. Hao nao kazi yao ni kumwaga maji, watu wa kupalilia. Nakuwa kama na watu 10 hivi kila siku. Tunakuwa nao, tuna shida na wao hapa. The
household water storage project is embedded in President Uhuru Kenyatta's food security pillar under the Big Four agenda, which aims at empowering small-scale farmers to put food on their table, earn a living, as well as participate in feeding the nation. The first phase we did in 14 counties. We did 2,363 water pans. Then from the success of the first phase and the lessons that we learned, we rolled out the second phase. Now phase 2 covered 17 counties. We were able to construct in phase 2 2,700 water pans in those 17 counties, and this translated to about 4.1 million cubic meters of water. That is 4,000 acres of land put under irrigation. Then again, we went to the third phase. Phase 3, we went to 21 counties. Most of these counties, some of them had benefited from the first phase and second phase, but due to demand, we still went to reach more farmers. But then we also went to other fresh farmers who had not benefited from the first phase. Phase 4, we've done 2,239 water pans. That translates to about 2,300 acres of land. That is 2.3 million cubic meters of water. We've done 10,437 water pans across the country. The expansive implementation of this water project takes us to Baringo County, where Millicent Salbei has taken up mango farming. Tulipopata hii water pan ndio tukaamua tupanue kazi ya maembe, sababu mahali tulikuwa tumepandia mahali padogo tuliona inakuwa vizuri, maembe zinakuwa vizuri kubwa, so tukaona mahali hapa inaweza tuletea mapato mzuri ya maembe. Naona inabadilisha maisha ya watu wa hii area sana, sababu huku kwetu ni mahali maeneo ambayo ni ya jua sana, lakini mapato ya ama chakula ikipata maji inakuwa vizuri, sababu ya hiyo joto mimea huwa inakuwa haraka. Sasa tukipata maji kama hii itatusaidia sana na itabadilisha maisha ya watu. The authority has also prioritized serving persons living with disability as they too play their part in improving the country's food security. Nilibahatika sana wakati serikali ilikuwa inachimba dams kwa wakulima. So wakati walikuwa nachimba nilikuwa identified kama person living with disability mwenye niliweza kufaidika na hiyo project. Mimi nimelima sana, kwa upande ya juu nimelima maembe. Niko na maembe miche ndogo ndogo yenye nilipanda baada ya kupata damu. Na niko na pia na vyakula vingine vidogo vidogo, niko na viazi vitamu, niko na mboga. Lakini baada ya muda kidogo niliona wakati kitunguu ilikuwa imenawiri kwa nasari, nikaona sitatumia maji kwingine sababu maji ni kidogo, haitaweza kustahimili kitunguu pamoja na kazi zio zingine za kando. So nika concentrate na kitunguu. So nimepanda kitunguu inaitwa red pinoy. Nimepanda eka moja mzima. So how does mwananchi apply to have a water pan constructed for them by the National Irrigation Authority? We go to the chiefs, have the chiefs invite the people in their locality, give them forms that the farmers are supposed to sign to show interest. Remember, the farmer is providing their own land for us to excavate an eighth or a quarter of an acre, depending on the size of the water pan. So the farmer signs these forms from the chief's office and confirms that they have land available that we can use to excavate the water pan. But upon excavating the water pan, the farmer also confirms that they will use this water for food production. They also confirm that they will fence the water pan to ensure the safety, to protect children
and animals from getting into the water pan. And they also confirm that they will plant fruit tree seedlings, at least 10, around the water pan. As the sun sets in this region, it is the delight and the determination that these farmers have to make their lives better through the household water storage project that signifies the positive impact of this investment. Ningependa kwanza kushukuru sana sababu kama wakati huu tungekuwa very idle kwa nyumbani kama hatungekuwa na kazi kama hii. Most people around here are farmers wa ng'ombe. So wakati kama huu wanangoja tu siku mvua itakuja. Hii mradi nataka kushukuru serikali sana sababu imetuongezea mapato, imetupea hata kazi, imetupea jukumu nyingine badala ya wanyama na kadhalika. So tunashukuru sana. Na niseme ni asanti kwa serikali kuu juu ya kukumbuka mtu ambaye hana nguvu ya kujitengenezea shimo kama ile. Juu kama ningekuwa na shimo kama ile, sijui kama ningekuwa hapo niko, ningekuwa nimepanda gasi ingine. Ningependa kushukuru president wetu sababu anakuwa na huruma ya watu. Kwanza wale washindi sana. Mimi naona akienda kwa watu wale washindi sana na anakaa na watu hiyo washindi sana. So sasa hata akiwa hako hapa